Hello friends, good morning everybody. So today's lecture is breeds of livestock economics. So last class you were discussing about the terminology used in livestock management or production management. So today you are discussing about the breeds of livestock. In these breeds, cattle breeds. So what are the Indian breeds present in the India? What is the importance are there? Milk purpose, dual purpose, and draught purpose. Okay. So in this you can see the one by one breeds. So breeds of livestock, so breeds of cattle, it consists of total breeds in India present 27. The scientific name is Indian Bos indicus. The exotic breed is Bos taurus, and these breeds is classified according to the utility. Utility means at the purpose or use of this milk, meat, or drop purpose. Like okay, so in this accordingly you can use the classification of breeds utility. So it consists of three parts. One is milch breeds, second one is dual breeds, and the third one is drop breeds. Okay, so milch breeds means those breeds have produced milk only for the milk purpose. Okay, so in this milk breeds it consists four category of types of breeds. One is the Gir, Sahiwal, Red Sindhi, Thar Parker. Okay, so these four breeds are the original breeds for the Indian breeds. They produce only for the milk. Okay, next one is a dual breeds. They are used for milk and meat purpose, only milk and meat purpose. So in this breed, it consists of Haryana, Ongol, Congress, Devni, Nimari, Dangi, Mewati, Rathi. Okay, so these breeds are only dual पर्पज ब्रीड्स ओनली मिल्क अँड बीफ मटणासाठी यूज करू शकतो. आणि तिसरी जे क्लासिफिकेशन आहे ड्राफ्ट ब्रीड्स. ड्राफ्ट ब्रीड्स इट कन्सिस्ट ऑफ हलीकर, खिल्लारी, बारगूर, नागोरी, अमृतमहल, माळवी, बाकू, बाचोर, केनकाता, केरीगर, सिरी, कृष्णा व्हॅली, कांगायाम, हिस्सा अँड रेड कंदारी. Okay, so these breeds for use for the drop purpose. Drop purpose means only for the use for the farmers or शेतीच्या यूजसाठी किंवा ट्रान्सपोर्टसाठी या ब्रीड्स आपण वापर केला जातो. ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड इज न्यू रजिस्टर ब्रीड्स ऑफ कॅटल ICAR, Indian Council of Agriculture Research, National Bureau of Animal Genetic and Resources, NBGR. This bureau it consists of breeds for the what are the new breeds is present. This is the institute for the collection of data for this new breed register. So 29 number like that, Punagar, new breeds like that. It is originated. Originated means they are habitat originated. It is which is the place or origin place. This breed. Vanagur is Andhra Pradesh. Next is Amblecheri. It is Tamil Nadu. Venture. It is Kerala. Motu, Orissa, Chhattisgarh and Andhra Pradesh. This breed is newly registered. त्याच्यानंतर घुमुसारी ओरिसा, बिंजारपुरी इज ओरिसा, खरिहार ओरिसा, पुलिकुलम इट इज तमिलनाडु, देन कोसाली इट इज छत्तीसगढ़, देन मलाडगिड्डा इट इज कर्नाटका, बेलहाई इट इज हरियाणा एंड चंडीगढ़, देन गंगातिरी इज उत्तर प्रदेश एंड बिहार, then Badri it is Uttarakhand and Lakshmi it is Assam. So these newly registered total number of breeds is 42 in present in India. Next, newly evolved breeds of cattle. So these breeds it is newly evaluated breeds of cattle in India. This ICAR institute, it is called as Karan Swiss. It is originated or it is highlights or it is present for National Dairy Research Institute, NDRI, Karnal, Haryana, or process of Sahiwal with the frozen semen of brown Swiss and milk yield is 33.50 kg lactation. Okay, सो करण स्विस नावाचं ब्रीड आहे ते नवीन इव्हॅल्युएट केलेलं आहे ICARच्या NDRच्या थ्रू. त्याच्यानंतर करण फायर्स आहे, NDR ही एक संस्था आहे, त्या संस्थेमध्ये हे ब्रीड तयार केलेले आहेत. त्याच्यानंतर सुनंदनी इट इज ऑल्सो इंडो स्विस प्रोजेक्ट केरला और नाउ नेम्ड केरला लाइव्हस्टॉक डेव्हलपमेंट बोर्ड KLDB क्रॉसेस ऑफ नॉन डिस्क्रिप्ट काऊ
with Jersey, Brown Swiss and HF followed by the selection. So this is Sunandani breeds is evolved or present register for this cattle breed in India. Then next is Phule Triveni. It is the Mahatma Phule Krishi Vidyapith. This is the Mahatma Phule Krishi Vidyapith. It is produced for this Phule Triveni breeds. This breed is crossbreed crosses three breeds: HF, Jersey and Gir. HF 50% for high milk production, Jersey 25% high fat and Gir 25% high disease resistance powers. So three breed is crossed and this breed is formed. It is called as Phule Triveni. So this breed is presented by the Mahatma Phule Krishi Vidyapith. Okay, so this is newly evolved breeds of cattle. Next, the famous exotic breeds of cattle, it is called as Holstein Friesian. It is a Holstein Friesian originated from the Hollands. This is the other country breeds. The exotic, it is called as exotic breeds. Then next, Jersey, it is originated from Jersey Island in England. And Brown Swiss, it originated from the Switzerland. So these are famous exotic breeds for the cattle. Most of the in India, present or India, like that. Okay. Next, explanation of breeds. In this, first of all, you are discussing about the milk and milk purpose breeds. Okay, so milk purpose breeds, you can see the explanation of breeds. Most important is that the breed is where is breed origin. Origin means where is found this breed. It is located or it is what is the present of this place of this origin. It is called as origin. Then physical characteristics, features of breeds. What are the physical characteristics of feature is body, head, horn, then horns, color, hump, dewlap, sheath, udder. What is the important characteristics of feature? This is called as physical characteristics. You can see the usually. Then economic importance. Economic importance means the what is the milk yield, lactation period, actual calving किती आहे, calving interval किती पाहिजे, हा फॅट पर्सेंटेज किती आहे, हे आपल्याला इकॉनॉमिकली याच्यामध्ये बघायचं आहे. तर फर्स्ट ब्रीड इज द Red Sindhi, or it is called as Red Karachi. So Sindh province in Pakistan. This is the Red Sindhi or Red Karachi. It is only originated for the Pakistan. So physical characters of this breed: it is body is medium size, compact, proportionate and wedge shape. म्हणजे इट इज अ कॉम्पॅक्ट म्हणजे मजबूत मीडियम साईजची मजबूत आहे कॉम्पॅक्ट आणि इट इज बेस्ट शेप बॉडी. त्याच्यानंतर हेड मॉडरेट साईज विथ ब्रॉड फ्लॅट फोर हेड, कपाळ मोठं आहे ब्रॉड आहे. ओके, आणि फेस मिडियम विथले दिस टेपरिंग. त्याच्यानंतर हॉर्न्स इज थिक स्टम्पी अँड विथ पॉइंटेड. त्याच्यानंतर कलर ऑफ दिस ब्रीड इट इज द डीप डार्क रेड. त्याच्यानंतर हम्प हेवी. त्याच्यानंतर ड्यूलअप मीन्स जो खाली जो मानेपासून ते दोन पायाच्या मध्ये जो लोंबकाळणारा पोर्शन इट इज कॉल्ड एज ड्यूलॅप, म्हणजे त्याला पोळी म्हणतो आपण. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज ड्यूलॅप. शीथ इज हेवी, ऑर्डर इज लार्ज. ऑर्डर म्हणजे जे दुधाचे मिल्क जिथून तयार होते मिल्क टीट आहे, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज ऑर्डर. बॉडी वेट मेल इज 450 म्हणजे 455 किलो असतो, फिमेल 320 किलो असते. त्याच्यानंतर इकॉनॉमिक इम्पॉर्टंट त्याचं आहे मिल्क ईड लॅक्टेशन 1750 ते 5450 kg. त्याच्यानंतर ॲक्च्युअल काल्विंग इज 41 मंथ्स, म्हणजे ॲक्च्युअल काल्विंग 44 मंथ म्हणजे ॲक्च्युअली 12-24 12-36 म्हणजे 3.5 वर्षानंतर त्याचा ॲक्च्युअल काल होतं. त्याच्यानंतर काल्विंग इंटरवल म्हणजे 2 वेतांचं अंतर आहे 14 ते 14.7 मंथ. त्याच्यानंतर फॅट पर्सेंटेज आहे 4.6%. बुलक्स आर मीडियम साईज अँड स्टडी वर्कर्स. ओके, नेक्स्ट ब्रीड आहे गिर. गिर इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम गिर फॉरेस्ट और काटीवार इन गुजरात. द फिजिकल कॅरेक्टर्स ऑफ दिस ब्रीड इज मीडियम साइज, वेल प्रोपोर्शनेट, रबेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन विथ क्लिअर कट अँड लाईन स्किन, मेलो. सो बॉडी इज मीडियम साईज आहे, प्रोपोर्शनेट आहे, वेल डेव्हलप्ड आहे. त्याच्यानंतर हेड इज मॅसिव्ह म्हणजे ठळक दिसणारं, मॉडरेटली लॉंग, फोर हेड प्रॉमिनंट अँड एक्स्ट्रीमली बल्जिंग. मॅसिव्ह मीन्स देर इज अ ठळक उठून दिसण्यासारखं ज्याचं छेड आहे. त्याच्यानंतर हॉर्न्स इज बिग, पिक्युलरी कर्व म्हणजे वाकलेले आहेत, कर्व्स आहेत आणि टर्निंग बॅकवर्ड साईडला वाकलेले आहेत. त्याच्यानंतर इयर्स आर लॉंग, पेंडुलस कर्व विथ नॉच ॲट टिप. सो दीज ब्रीड्स यू कॅन सी आवर ऑल्सो फॉर्म इज द प्रेझेंट. इट इज ओनली यू कॅन सी द ब्रीड्स लाईक दॅट. सगळीकडेच आढळू शकतो हा गिर गाईचं ब्रीड तुम्हाला दिसेल. त्याच्यानंतर ए लॉंग आहे स्कर्ड विथ नॉच ॲट टिप. आईज इज प्लेस हाय, फुल प्रॉमिनंट गिविंग आल्मंड शेप. त्याच्यानंतर कलर आहे रेड विथ व्हाईट रेड पॅचेस, बिग पॅच ऑन बोथ साईड ऑफ द बॅरल.
त्याच्यानंतर मिल्क ईल्ड और लॅक्टेशन, जे मिल्क ईल्ड अँड लॅक्टेशन याचा आहे 1590 ते 3100. ओके. ॲक्च्युअल काल्विंग इज 41 to 46 मंथ. काल्विंग इंटरवल 14 ते 15 मंथ. फॅट पर्सेंटेज 4.8. बुलक्स आर स्टाउटी, हेवी, मीडियम साइज्ड, powerful animals work rather slow speed. Okay, so ghir is most important. So now today it is a mostly famous ghir in India or Maharashtra. Okay, next breed is Thar Parker. It is Thar Parker or Thari. Thar Parker district, desert tract of southeast Sindh, Amarkot, Char district और गुजरात जोधपूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. हे जे ब्रीड आहे थार पारकरचं ते गुजरात आणि राजस्थानमध्ये आणि राजस्थानमध्ये आढळू शकते. त्याच्यानंतर फिजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस ब्रीड्स, इट इज बॉडी इज मीडियम साईज, स्ट्रॉंगली बिल्ड अँड प्रॉपोर्शनेट, एक्स्ट्रीम स्ट्रेट अँड लिम्स आर हेड्स मॉडरेटली heads medium size moderately, forehead broad, flat slightly convex, horns are thick medium size, well part, long broad and slightly pendulous with a rich yellow color. The color is white gray with light gray strip. The udder is moderately developed. Body weight of male is 455, female is 365. Then milk yield lactation is 11.36 आणि 12 kg. Actual calving is 43 to 48 months. ॲक्च्युअल काल्विंग म्हणजे अकॉर्डिंगली टू काल्विंग म्हणजे बघितले 2 वेताच्या नंतर ते आपण पाहतो. काल्विंग इंटरवलचा पिरियड 15 ते 6 नंतर 2 इंटरवल देऊ शकतो. then बुलक आर युजफुल फॉर होलिंग अँड कार्टनिंग, व्हेरी हार्ड अँड नोन टू द रेजिस्टन्स ऑफ डिसीज. दिस थारपारकर ब्रीड इज रेजिस्टन्स टू मोर डिसीजेस. Next breed is Sahiwal. It is originated in Montegri district in present Pakistan. This breed is otherwise known as Lola. Loose skin. It is Lambi, Bar, Montegri and Multani Teli. Okay, so this original breed, it is present for the Pakistan area. So physical characteristics of these breeds, it is most important. Color is reddish, June or pale red. Sometimes it is flashed with white patches. Horns are short and stumpy. Develop is large and heavy. Hump is males is massive and frequently falls on the side. The navel flap is loose and having a sheath in males is also pendulous. The tail is long and fine and black switch and reaching almost to the ground. टेल मोठी आहे, खाली ग्राउंडला लागू शकते. इट इज कॉल्ड. देन इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स ऑफ दिस ब्रीड्स. द ॲव्हरेज मिल्क यील्ड इज फॉर दिस ब्रीड इज बिटवीन 2000 ते 3000 kg देऊ शकते. द पिरियड इज 300 days पिरियडमध्ये ही सहीवाल दूध देऊ शकते. This is also, these 4 breeds is most important originated from the this India or other. This breed is most important for the, it is called as Desi breeds or indigenous breed is called as. Okay, thank you for this listening or watching this PPT. It is most important. So this is the knowledge for you. What are the breeds are present in India? So okay, so only you have to discussion about this. Today's topic is classification of breeds and the clear explanation of niche purpose breeds. Okay, so next class you are discussing about the dual purpose breeds, and these breeds are particularly origin, physical characteristic and economic importance. You have to discussing about the next class. Okay, thank you.